Jane Birkin is a good candidate for the most famous Englishwoman living in France. With her unmistakable accent, she is equally adept as an actress and a singer. The widow of legendary composer Serge Gainsbourg, she is dedicated to keeping his music alive. Most recently, Birkin has joined forces with Algerian violinist Jamel Beniel to adapt Gainsbourg's French cabaret style to North African rhythms. She talks with Canapé about this latest project, Arabesque. I was invited in 1999 to do whatever I liked from the Festival d'Avignon for an hour, and it would go out live onto France Culture. So it was an attractive sort of proposition, but it made me a tiny bit worried because my culture is not vast and I was afraid that that might show. So I rang up Philippe Lericham and I said, what should I do? And he said, you can't just go along to Avignon and do the same thing that you've been doing for 20 years as a one-woman show thing with classical music behind you. You have to think of something, sort of something new. He said, even if it shocks people, be surprising. He said, I would listen, if I was you, I would listen to Jam and Femme. And I went to see them the following morning, and Jamel Benialez had already done the orchestrations to Elisa. So directly I heard Elisa with its sort of melancholic, because it was a little sweet song that Serge had written for Zizi Jeanmaire about 30 years ago, so I knew it well. And suddenly these tones of, I don't know, something that for me seemed to be Slavish, Gypsy, Jewish, Arabian. It took us all off onto a magic carpet, it seemed to me, and if I could do that for Avignon, then I thought, well, that will give them, I thought I was pretty lucky. Elisa, Elisa, Elise, saute-moi au cou. Elise, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jongle de mes cheveux, Lisa, Elise, 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 saute-moi au cou, Elise, 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 cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13 ans, 14 ans à nous deux. The whole thing is like Serge, with a sort of indulgence in melancholia, twisting to a laugh, which is what he was like, because he always used to cry, Serge. He was very, very dramatic and very, very sentimental. That's what gave him such great charm. He used to cry buckets. When I used to cry, when I used to sing Fille de Bonheur in the Bataclan, I could hear him blowing his nose into his handkerchief. He was one of the sweetest and the most easily touched by his own emotions or somebody else's that I could imagine. So I think he'd like this. He would have cried throughout, I think. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler. Ainsi tes yeux et tes hanches, si tu fais comme le café, rien que m'énerver, rien que m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche, couleur café. Que j'aime ta couleur, café. But things have changed in 14 years. Serge should be so pleased. Johnny Depp and Beck, they all talk about Serge. He loved beautiful boys. So that beautiful boys discover him and that they're all 20, 25. Too bad for the 60-year-olds, you know, old fogies. He would have thought,
much more fun to be loved by youngsters. Much more fun. It's what he loved. At his funeral, they were 14, 15. They thought he was groovy because he used to burn 500 franc notes on the television and then be terribly romantic about something else. So he was a teenager. He wanted to be loved by teenagers. And that's the way it is. When you're dead, you're not stingy. Doesn't matter how long it takes for people to understand you. And luckily enough for Serge, he was loved in his own lifetime. And because he was so avant-garde, he could have been discovered 20 years later, like Modigliani. But no. So perhaps he knew that it would take them time, but they'd get there. What could be possibly better for an artist than Paris? For many years of the 19th century, it was Rome. In its current exclusive exhibit, French Artists in Rome, Ingres to Degas, 1803 through 1873, the Daesh Museum of Art in New York explores the influence of Rome, its art, culture, history, and landscape on young French artists who studied at the French Academy's outpost in the Eternal City, the Villa Médicis. Curator Olivier Bonfait tells Canapé about French art, Italian style. Donc l'exposition retrace les années en quelque sorte les plus glorieuses de l'histoire de l'Académie de France à Rome, qui a été fondée en 1766 et qui est refondée en quelque sorte par Napoléon en 1803 lorsqu'elle s'installe à la Villa Médicis. Et à ce moment-là, de Ingres jusqu'au directorat de Hébert, vers 1870, ce sont les années où les artistes français les plus importants passent par l'Académie et où les artistes français qui n'ont pas concouru au prix de Rome passent également par Rome pour venir achever leur formation ou trouver l'inspiration. L'exposition commence donc par une présentation en quelque sorte de l'Académie, à travers une très belle galerie d'un côté de bustes de directeurs et des portraits de pensionnaires que vous avez d'ailleurs derrière moi. Puis elle montre un petit peu ce qu'était la pratique des envois de Rome, que ce soit pour les figures d'études, après avoir montré les obligations pour le concours, qui sont les figures de modèle et le prix de Rome de Ingres ou de David d'Angers. Vous avez après les obligations des envois de Rome, avec les chefs-d'œuvre de Flandrin qui servent d'affiche, d'image en quelque sorte pour l'exposition, et aussi le grand tableau de Cabanel, la mort de Moïse, qui est un envoi de 5e année. Puis après, l'exposition parcourt en quelque sorte ces différentes thématiques, de manière aussi en alliant thème et chronologie, que ce soit le thème du paysage, le thème du peuple romain qui est vu que justement comme un peuple héroïque, en montrant après l'importance dans les 1840 de la figure de Ingres, qui réussit à modeler en quelque sorte autour de lui les artistes, et à créer un idéal artistique de classicisme épuré, que ce soit dans la sculpture ou dans la peinture. Et l'exposition montre à la fin, quand même des années 1860, il y a une très grande ouverture d'esprit, un éclectisme artistique qui va permettre aussi bien le passage de gens comme Blanc, le passage d'artistes comme Bonnat, même s'il n'est pas pensionnaire, mais aussi qu'au même moment, Degas dessine d'après le modèle en même temps que Bonnat. Donc se croisent à l'Académie tous les courants artistiques de la France de la fin du XIXe siècle, et elle finit en montrant justement ce qu'a été ce rêve de Rome dans les années 1870-1890 à travers des chefs-d'œuvre de Delaunay et de Degas. Oui, donc là on est en 1818, lorsque Léon Cogniet vient d'arriver après avoir obtenu le prix de Rome, qui est une grande peinture d'histoire, vient d'arriver à la Villa Médicis, et donc il s'installe en quelque sorte, vous voyez encore la malle avec les albardes, les habits qui ne sont pas encore tout à fait rangés. Et c'est une peinture qui est tout à fait emblématique de ce que les artistes aimaient à la villa. C'est-à-dire qu'il a cette chambre tout en gris, tout dans la pénombre, de la très douce lumière de Rome. Il vient de monter l'escalier, le portier lui a remis la lettre, il ouvre, il décachette la lettre, il a à peine laissé la casquette sur le bord du lit qui n'est pas fait. Et c'est la première lettre de ses parents. Donc il y a naturellement une émotion immense qui surgit dans ce tableau, qui est faite dans cette atmosphère de pénombre voilée. Et la seule ouverture vers l'extérieur, vers le monde contemporain, vers le monde vivant, c'est la fenêtre béante, avec cette fixité en quelque sorte de l'appareil, presque de la lumière, de la précision de la peinture, qui est presque une objectivité photographique,
qui ouvre sur le paysage de Rome et qui va en effet séduire Cogniet. Et là, je crois qu'on a en quelque sorte, dans un tableau qui est tout petit, qui fait 20 cm, on a en quelque sorte une immense aventure intérieure de nostalgie, de souvenirs, de découvertes qui est racontée par le pinceau. Il y a 2 prix de Rome qui montrent justement les 2 artistes qui ont été un petit peu mis en vedette pour marquer les débuts de cette période des années 1803-1810, à savoir Ingres et David d'Angers, donc un peintre et un sculpteur. Et de Ingres, donc, on expose le buste qui a permis à Ingres de gagner le concours de Torse, qui lui a permis après de concourir pour le prix de Rome qu'il va remporter en 1804, qui représente en effet les ambassadeurs d'Agamemnon qui viennent supplier Achille de reprendre le combat contre les Troyens. On retrouve ici tout ce qui fait la force en quelque sorte, et tout ce qui caractérise la peinture française, l'école davidienne des années 1800-1810, à savoir une composition en frise extrêmement classique, avec toutes les personnes presque sur le même plan, presque toutes les têtes au même niveau, un souci de l'archéologie, du rendu archéologique des détails extrêmement important, ne serait-ce par exemple que dans le siège qui soutient, sur lequel repose Achille, ou la lyre, par exemple, qui est copiée d'un recueil d'objets antiques paru à Rome à la fin du XVIIIe siècle. Et il y a également ce qui est propre à cette peinture française, c'est naturellement l'expression des passions, qui est ici encore extrêmement importante, par les gestes des bras ou par les froncements des arcades sourcilières. Donc là, on a en quelque sorte ce qui est emblématique de cette peinture française à Rome d'histoire et le motif pour lequel les artistes français viennent à Rome. Documentaries don't have to be didactic. They can have emotion and tell stories, says French filmmaker Nicolas Philibert. His most recent film, Être et avoir, to be and to have, couldn't illustrate his point better. Set in a tiny rural mountain community, it follows the teacher in a one-room school through 4 seasons with his students. Young lives unfold in ways that no briefer drama could capture. Philibert's patient camera finds human truth where others find little of interest. He talks with Canapé about his vision of documentary. Voilà, ça s'appelle Être et avoir, To be and to have. Et c'est un film que j'ai tourné dans une petite école à la campagne en France. Une école qui a la particularité d'être, on appelle ça une école à classe unique, c'est-à-dire de ces écoles de village, comme il en existe encore pas mal, qui rassemblent les enfants de la petite maternelle, c'est-à-dire de 3 ans jusqu'à 11 ans. Et j'ai suivi pendant une dizaine de semaines, étalé sur presque toute l'année scolaire, un peu l'aventure quotidienne de cette classe. Ce qui compte pour moi dans un film comme celui-là, et dans tous mes films, je dirais, c'est d'essayer de gagner la confiance de ceux que je filme. Et ça suppose d'abord d'être discret pour ne pas freiner le bon déroulement de la classe. Mais au-delà, ça suppose pour moi d'être, je dirais, d'être là, d'être avec eux. C'est pas une caméra qui filme les enfants ou le mettre à distance comme ça avec un téléobjectif en se cachant et en essayant de leur voler des choses. C'est pas non plus une caméra qui est là pour juger. C'est pas une caméra de surveillance, ça serait peut-être plutôt une caméra de bienveillance. C'est pas pareil. Il s'agit de faire en sorte de faire comprendre à chacun qu'on n'est pas là pour filmer tout et n'importe quoi, qu'on n'est pas là pour forcer les portes. Il ne s'agit pas de se rendre invisible, il ne s'agit pas de se rendre transparent, il ne s'agit pas de se faire oublier, il s'agit de se faire accepter. Je suis de ceux qui pensent que le documentaire peut être une forme de cinéma à part entière, peut être aussi riche que la fiction en termes d'écriture, d'émotion, de narration, de récit. Pour beaucoup de gens, ce qui est là sur l'écran, c'est la réalité brute. Or, c'est pas ça. Un documentaire, c'est une démarche subjective, c'est mon regard, c'est mon interprétation, c'est une construction, une relecture des événements. C'est pas une photocopie du réel. De ce fait-là, on lui dénie toute capacité métaphorique, poétique,
et cinématographique presque. Et c'est un peu dommage. Donc avec d'autres, avec plein d'autres, j'essaie de faire des documentaires de cinéma. The capital of France, Paris, obviously. The capital of the French-speaking world, Paris, obviously. Or is it that obvious these globalized days? In the new anthology, La culture française vue d'ici et d'ailleurs, French culture seen from here and there, the question is posed to over a dozen French-speaking thinkers. Editor of the volume, Professor Thomas Speer, talks to Canapé about issues that never troubled the sleep of Molière or Flaubert. Welcome to the 21st century, mes amis. Culture française vue d'ici et d'ailleurs is a text that I put together with a number of colleagues who were, like myself, relatively revolted by the focus of French Francophone culture, which never takes into account really the French-speaking world. There's always a focus on France and Paris as the center of the French-speaking universe, and many of us work with North African, Caribbean, Quebecois, sub-Saharan cultures, and know that the majority of French speakers do not live in Europe, they live in Africa. And it's important for those of us who teach to present some context, to present these authors. And for example, two African women, sub-Saharan, one was born in the Belgian Congo, Zaire, which became the Congo again, Elisabeth Mundimbe Boyi, and a woman from Senegal who's Beninoise. She's from Benin but grew up in Senegal. Both of these women live and teach in the United States. When they grew up in the Belgian Congo and in Senegal, how they learned songs and they read books, how France was the motherland. And in a sense, they learned this love for France in the language of their instruction. And when they got to France as adults, they found a completely different reality. I wanted to write this text for French people because I think it's there where, if you go to Quebec, for example, or in the United States, you see a different orientation of French-speaking cultures, but it's to speak to French people to show that their culture is more diverse than what is often presented. I mentioned also that the French school system is very difficult for people who are university trained, who are capable of teaching, for example, Haitian literature, Senegalese literature, but they don't find a place for themselves in the French university system because there are not jobs for those people. And here in New York City, we have uptown Maryse Condé at Columbia University, downtown Assia Djebar from Algeria, and here at City University, Edouard Glissant from Martinique. And I think it's representative of a certain openness and a diversity of French culture and French cultures in the plural that we have in the United States. There are presses that do cover non-European French-speaking authors, and there are some in France, but they aren't covered as well in the distribution cycles of France, which is very close to non-European publishing. In France, for example, there's L'Harmattan, there's Présence Africaine, Édition d'Appert. There are some journals in France, such as Notre Librairie, that cover non-European literatures, but what really revolts me is the publishing houses from Port-au-Prince in Haiti, and from Tunisia, from Morocco, from Senegal. Those books are never distributed in France. It's a very closed culture in France as far as the French-speaking world. The last essay in the collection is by Malek Shebel, who is a anthropologist and a psychologist, a North African writer specialist in Islam. And his essay is quite personal and quite amusing. He's taking a bus across Paris and looking at the different monuments that represent the French Republic. And the interesting thing about it is no matter how pretty his French-designed suitcase is, he still has his North African face. And no matter what, he can be looking at these ideals of the French Revolution and the equality of all French people under this republic, and yet he remains in Paris, in his hometown, a foreigner.
French film director Olivier Assayas likes a challenge so much that he seems to take on a new genre with each project. His latest film, Demon Lover, is a futuristic tale of industrial espionage. The product that everyone wants is an elite Japanese program of three-dimensional pornography for the internet. There are big profits at stake in the competition. And there is much to be said by Assayas to Canapé about what his film of tomorrow says about today. It's a profitable interview to watch. Why do we like spies in movies? Why do we like spy movies in general? We like spy movies because everybody is on one level or another a spy. I mean, everybody has some kind of social self he's kind of exposing, and he's someone else behind that. So we relate to people who are openly like that. I'm exposing it in a very brutal way because this is a genre film. I mean, but I think in minor ways it's there everywhere. I mean, where you have a business, where you have an office, you have power politics and sex politics going on. It's really like a basic fact of society today, and possibly of societies always. What makes it slightly different today, I think, is because we live in a world where money and the circulation of money and the circulation of abstract money has become so powerful, where everything is ruled not by people but by abstract laws of economics. I think what is happening is that gradually the humanity of individual is getting lost somewhere along the way. I think that whereas until recently there was some space for some kind of humanity to be preserved within that system, I think now people are supposed to be the agents of the logic of the economy. They're supposed to forget about who they are. They have to forget about their own emotions. They have to forget about their own feelings. They have to forget about their own morals, and nothing's left. Making movies is always like an adventure. It's fun. It's fun. I mean, you know, even when it's the worst situation, when it's the toughest, when you're the most exhausted, you're the most impatient with the whole thing and the people you're working with, etc., etc. It's still extremely exciting, and it's always. I think it's a privilege to make films. I feel like, you know, I'm just very lucky to do the job that I do, and I just I'm grateful to fate every single day, really, in many ways.